Hello, students. How are you? Are you alright? What's today? Yes, it's Monday. Let's get started. Do you know? Do you know the program Learn Your Word here day? Yes, you know. Nikhil, Anaga, Mahati, you know. So what's it? What's today's topic? Learn a word a day. What's the first word? Attract. Attract, it's a verb. Attract, attracted, attracted. Noun form, attraction. Adjective, attractive. Opposite, unattractive. How do we use this word attract, Amma? Exhibition attracts us. Museums attract us. Then what more? Circus attracts us. No? Kids, especially children, attract us. Movies attract us. No? Cine heroes, heroines attract us. If they come to our place, we go running to see them, no? So we are attracted by things, we are attracted by people, no? Nature also attracts us. Kids, beautiful kids, charming kids, chubby kids with chubby cheeks attract us, no? Yes. In London, Buckingham Palace is a major attraction for us. At Delhi, at Agra, Taj Mahal is a major attraction for us. So there are many attractions. But you students, do your studies attract you? Studies attract చేస్తారా మిమ్మల్ని? చేస్తాయా? Yes or no? Tell me. Yes. You have to get attracted to your studies also. I know your cells attract you, your TVs attract you, movies attract you, but studies have no attraction for you. Yes, I should develop attraction for your studies also. Yes, that's about the word attract. Opposite entama unattractive. Let's go for another word. What's this word? Chase. Chase, chased, chased. Chase అంటే ఏమనమ్మా రన్ ఆఫ్టర్. ఆపోజిట్ రన్ అవే ఫ్రమ్. ఒకదాని వెంట పడితే చేజ్ అంటాం కదా, దూరంగా వెళ్ళిపోతే రన్ అవే ఫ్రమ్ అంటాం. సో చేజ్, చేజ్డ్, చేజ్డ్. ద పర్సన్ హూ చేజెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ చేజ్. Generally, police chase the thieves, no? Dogs chase cats. Cats chase rats, no? While playing, ఆడుకునేటప్పుడు కిడ్స్ చేస్ ఈచ్ అదర్, వెంట పడతారు కదా. బట్ nowadays, you children are chasing after your cells. సెల్ వెంట పడుతున్నారు. నో, I should study. This is the age of study. కాబట్టి you have to study. You have to have concentration on your studies. I keep chasing you about your learning. మీ వెంట పడితే నేను పడుతూ ఉంటా కదా ఎప్పుడు, అది చదవండి ఇది చదవండి అని. సో చేస్, దట్స్ అబౌట్ చేస్. సో స్టాప్ చేసింగ్ ఆఫ్టర్ సెల్స్. Stop chasing after movies. Have concentration on your studies. Nowadays, parents, students are chasing after ranks. No? Yes, that's about the word chase. Time changes us. వద్దన్న టైం మన వెనకాల పడుతుంది. మనం వద్దన్నా లేదన్నా టైం పోతూనే ఉంటుంది. Time changes us. We chase the time also. Our fate changes us. మన ఫేట్ కూడా మన వెంట పడుతుంది కదా.
Our fate chases us. Without our knowledge, our fate chases us. So that's the word chase. The person who chases is called chaser. Okay. Do we go for the next word? What's the word? Collect. Collect, collected, collected. Noun form ఏంటమ్మా collection. Collective, adjective అమ్మా. Collectively, adverb. Opposite, distribute. Is collect. Now, government is supplying textbooks, notebooks, and bags to you know. So you go to office and collect your books, your bags, your shoes. No. Yes, parents go to school to collect their kids. They take their kids to school in the morning and in the evening they go to school to collect their kids. ఉదయం వెళ్ళి వదిలేసి వస్తారు, సాయంత్రం వెళ్ళి పిల్లల్ని తెచ్చుకుంటారు. సో పేరెంట్స్ కలెక్ట్ దేర్ కిడ్స్, దే గో టు స్కూల్ టు కలెక్ట్ దేర్ కిడ్స్. In rooms also, dust collects no, in the corners. Dust collects. When you go home, what will you do? Throw your bags and go for play, no? After going home, you take bath, change your clothes, take refreshments, sit for a while and try to recollect what you have learned at school. ఒకసారి గుర్తించుకోండి స్కూల్లో ఏమేమి చదివారో. Do your homework, then after go for playing. So you have to recollect what you have learned at a school. For some people, what do some people do? Collection of stamps is a hobby, and for some people, collection of coins is a hobby. Yes, in the morning, at the prayer time, where do we collect? ఎక్కడ కలెక్ట్ అవుతాం అందరము? We collect at the prayer point, no? At the assembly point. There we collect. That's about the word collect. So we have to work collectively. You student, you alone can't do anything. You with your teachers, with your parents and with your friends collectively have to work on. Then you can come up in our life. So it's our collective duty. Whose duty, Amma? It's our collective duty to work for you. Parents work for you, teachers work for you, government works for you, society works for you. So we are all working collectively for our future. So it's our collective duty, Amma. So we have to work collectively to give you good future. Yes, that's about the word collect. Don't throw your books soon after going home. You put your things at a point. You collect all your things. You collect all your belongings. And you collect your refreshments. Take rest. Then after go for playing. So be collective. కొంచెం కూల్గా ఉండు. కలెక్టివ్గా ఉండంటే మనం అక్కడ కూల్గా ఉండని అర్థం. అలా కూడా ఒక యూజ్ ఇట్టము. Do go for the next word. What's the word here? Cultivate. Cultivate. Cultivate means doing agriculture. We cultivate our land. Farmers cultivate our land. As a student, what should you do? నువ్వేం చేయాలి? You have to cultivate good manners. No?
You have to cultivate good hobbies. We have to cultivate good relations with our neighbors. We have to cultivate friendly relations somehow. So we here in India, we cultivate rice, no, mangoes, etc. In Western countries, farmers cultivate apples, fruits, etc. The person who cultivates is called cultivator. Their process is called cultivation. So cultivate means growing. So we cultivate crops. What do we need for cultivation? We need water for cultivation. We need sunlight for cultivation. No? And we need a fertile soil for cultivation. Allane, to develop good manners, what do we need? You have to cultivate a good mind, a good body. A good mind to cultivate friendly relations and a good body to cultivate your sport. To cultivate what? Good sporting habits. Do we go for the next word? What's the word here? Decide. Decide is the verb, no? What are the three forms? Decide, decided, decided. Noun form, decision. Adjective form, decisive. Adverb, decidedly. We take many decisions in our life, no? As a student, you decide to learn maths. As a student, you decide to play in the evening. As a student, you decide to do math, learn English, no? But your parents also decide things for you. Your parents could decide చేస్తారు కదా. Your teachers also decide assignments for you. They decide things for you. Totally, parents may decide some things for you, your teachers may decide things for you, but ultimately you yourself have to prove it. Your skill and some good luck. Your skill and good luck decides your future. So, your fate decides your future. Your skill decides your future. Your luck decides your future. Look here, Nikhil, look at Harsha. He is very decided about his program. చాలా డిసైడెడ్గా ఉన్నాడు కదా. ఈజ్ వెరీ డిసైడెడ్ అబౌట్ హిజ్ ప్రోగ్రామ్. వాట్స్ హిజ్ ప్రోగ్రామ్? వాచింగ్ టీవీ ఈజ్ హిజ్ ప్రోగ్రామ్. నువ్వు చెప్పినా వినడు, చెప్పకపోయినా వినడు. ఈజ్ వెరీ డిసైడెడ్ అబౌట్ హిజ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. See your friend Mahati, very decidedly she is doing her work. Disturb చేసినా డిస్టర్బ్ అవ్వదు. షీ ఈజ్ డూయింగ్ హర్ వర్క్ వెరీ డిసైడెడ్లీ. డిసైడ్ అయిపోయింది కదా పని చేద్దామని, నువ్వు వద్దన్నా ఆపదు. షీ ఈజ్ వెరీ డిసైడెడ్లీ డూయింగ్ హర్ వర్క్. హర్ష ఈజ్ వెరీ డిసైజివ్ అబౌట్ హిజ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఈజ్ వెరీ డిసైడెడ్ అబౌట్ హిజ్ ప్రోగ్రామ్. సో డిసైడెడ్ అని చెప్పొచ్చు, డిసైజివ్ అన్న చెప్పొచ్చు. చాలా పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్స్ కూడా అబ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తాం కదా. But as a student, you have to be very careful while taking your decisions. You are a kid, so sometimes your parents take decisions for you, your teachers take decisions for you. No. Ultimately, it falls upon you to decide your future. That's about the word decide. Do we go for the next word? Discover. Discover, discovered, discovered. Noun form, discovery.
డిస్కవర్ మీన్స్ ఫైన్, కనుక్కోవటం కదా. కొలంబస్ డిస్కవర్డ్ అమెరికా. అలానే అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ డిస్కవర్డ్ పెన్సిలిన్. వైల్ రైటింగ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్. యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ ఎర్రర్స్ యువర్ సెల్ఫ్. తప్పులేమో కనుక్కోవాలి, అదర్వైజ్ టీచర్స్ విల్ హెల్ప్ యూ. యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ యువర్ టాలెంట్స్. నువ్వు దేంట్లో వేర్ యూ ఆర్ గుడ్ అట్ అనేది మీకు తెలుసుకోవాలి కదా. వేర్ యూ ఆర్ గుడ్ అట్ అనే యూ షుడ్ నో. యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ యువర్ టాలెంట్స్ దే ఆర్ హిడెన్. So teachers discover your talents. Your parents discover your talents. You do have to do it yourself. Teachers discover the intelligence of the student. Doctors discover the sickness of the patient. Parents discover the mentality of their children. Politician discovers the pulse of the voter. ఏ ఓటర్ ఎలాగున్నాడో పొలిటీషియన్స్కి బాగా తెలుస్తుంది కదా, ఎవరు ఏ పార్టీకి ఎవరు ఓటేస్తారని చెప్పేసి. సో పొలిటీషియన్స్ డిస్కవర్ ద పల్స్ ఆఫ్ ద ఓటర్. సో వీ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ అవర్ సెల్వ్స్ ఫస్ట్. వాట్ షుడ్ వీ డూ, వాట్ షుడ్ వీ నాట్, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదని వీ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ అవర్ సెల్వ్స్. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, వే టు గో, వే నాట్ టు గో, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్. నోబడి సేస్ టు యూ ఆల్ ద టైమ్. ఎప్పుడు నోబడి విల్ బీ ఆఫ్టర్ యూ. నీ వెనకాల ఎవ్వరు ఉండదు చెప్పడానికి. So you have to do it yourself. You have to discover your talents. You have to discover the direction. Your direction. Directions needed for you. Any direction into what's your aims, whatever aims, whatever objectives, and you have to discover. And our society discovers it for you. మన సొసైటీ ఆ పని చేసి పెట్టింది ఆల్రెడీ. వాట్ షుడ్ యూ లర్న్ at school level? What should you learn at college level? Yes, our society discovered it. You are following it nowadays, no? But anyhow, you have to be a discoverer yourself. నువ్వు కూడా ఒక రీసెర్చర్ లాగా, ఏ డిస్కవరర్ లాగా ఉండాలేమో. యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, డూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఫీల్ ఫెల్ట్ అమ్మ. నౌన్ ఫామ్ ఫీలింగ్స్. ఫీల్ అనేది కూడా నౌన్ ఫామ్ ఏమో, అంటే నోటీస్, గమనించటం. ఆఫ్టర్ గుడ్ నైట్స్ స్లీప్ హౌ డు వై ఫీల్. బాగా నిద్ర వచ్చాక నెక్స్ట్ డే హౌ డు వై ఫీల్. వై ఫీల్ హ్యాపీ, వై ఫీల్ హెల్దీ. నో, డ్యూరింగ్ సమ్మర్ వై ఫీల్ the heat. We feel the heat of the sun on our back, especially when we wear black clothes. No, we feel the heat of the sun. We feel better if we eat good food. మంచి ఫుడ్ తింటే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా. ఆఫ్టర్ హార్డ్ వర్క్, after heavy work, after a good learning at school, to feel హ్యాపీగా ఫీల్ అవడానికి what should we do, ఏం చేయాలి? After coming home, take bath, eat refreshments, then play for some time, then you will feel good, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు కదా. you will feel ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతావు. సండే వచ్చిందనుకోండి, హౌ డు వై ఫీల్, ఎలా ఫీల్ అవుతామమ్మా? వీ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్. సండే వస్తే నాన్ వెజ్ తినాలనిపిస్తుంది కదా మీకు. ఎల్డర్స్ ఫీల్ లైక్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్.
సండే వస్తే ఏదో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. యూ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్. నేనేం చేస్తాను, ఐ ఫీల్ లైక్ టేకింగ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా. బాగా సమ్మర్లో వేడి ఎక్కువైనప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ వెన్ ఇట్ సల్టరీ, వెన్ ఇట్స్ హాట్, చాలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ రైనింగ్, వర్షం వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కదా. ఎస్, వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ గుడ్ అమ్మా. We should have feel good factor in us. If we maintain friendly relations with our friends, ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ వీ స్టడీ వెల్, బాగా చదివినప్పుడు, ఇఫ్ వీ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్, మంచి మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు, హౌ డు వీ ఫీల్ గుడ్. సో ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వీ షుడ్ హ్యావ్, మనకు ఉండాలి. దెన్ వీ విల్ బి అట్ పీస్, ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, వింటర్లో ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా, వీ ఫీల్ ఇట్ కోల్డ్. సమ్మర్లో వీ ఫీల్ ఇట్ హాట్, నో. ఎస్, నౌ వాట్స్ ద వర్డ్ ఫైన్. ఫైన్, ఫౌండ్, ఫౌండ్, 3 ఫార్మ్స్ ఏంటమ్మా, ఫైన్, ఫౌండ్, ఫౌండ్. ఫైన్ అంటే ఏమని, కనుక్కోవడం, డిస్కవర్. వీ ఫైండ్ అవర్ బుక్స్ ఇన్ అవర్ రూమ్. మన బుక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, మన రూమ్లో ఉంటాయి కదా. వీ ఫైండ్ టీచర్స్ అట్ అవర్ స్కూల్. మన స్కూల్లో ఎవరు ఉంటారు, టీచర్స్ ఉంటారు. వీ ఫైండ్ పేరెంట్స్ అట్ అవర్ హోమ్. ఇంటి దగ్గర పేరెంట్స్ ఉంటారు. వీ ఫైండ్ డాక్టర్స్ అట్ హాస్పిటల్ ఎవరు ఉంటారమ్మా, డాక్టర్స్ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ అవర్ ఫైండింగ్స్. ఒక్కోసారి వీ ఫైండ్ నేచర్ బ్యూటిఫుల్. నేచర్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కదా. సమ్టైమ్స్ వీ ఫైండ్ అవర్ సెల్వ్స్ హ్యాపీ. మనకు మార్క్స్ బాగా వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఇది మంచి సీట్ వచ్చినప్పుడు, హౌ డు వీ ఫీల్, ఎలా ఫీల్ అవుతామా, వీ ఫైండ్ అవర్ సెల్వ్స్ హ్యాపీ. వీ ఫైండ్ అవర్ పేరెంట్స్ హ్యాపీ. వాళ్ళు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా. వాళ్ళు ఎలా కనిపిస్తారు మనకు, మన పేరెంట్స్, వీ ఫైండ్ దెమ్ happy. Some people, if they don't work, సరిగ్గా పని చేయనప్పుడు, if they feel ఇల్గా ఉన్నప్పుడు, how do we find them? We find them to be sick. We find them to be వీక్గా అనిపిస్తుంది కదా. ఫుడ్ సరిగ్గా లేనప్పుడు, అయితే we find them to be feel sorry. You find them to be worrying, బాధపడి అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు, ఇన్ ది స్కోర్ లెస్ మార్క్స్ తక్కువగా వచ్చినప్పుడు. సో ఫుడ్ బాగా తీసుకుంటే వీ ఫైండ్ ద పీపుల్ హ్యాపీ. మీకు మార్క్స్ బాగా వస్తే వీ ఫైండ్ యువర్ పేరెంట్స్ టు బి హ్యాపీ, అవునా. అలానే స్టూడెంట్స్ ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు ఎలా ఉంటారు, వీ ఫైండ్ ద పీపుల్ టు బి వీక్గా అనిపిస్తారు కదా. వీ ఫైండ్ ద పీపుల్ టు బి సిక్, అనారోగ్యంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఒంట్లో బాగాలేకపోతే కనుక. సో దీస్ ఆర్ అవర్ ఫైండింగ్స్. డూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్, గ్రో నమ్మ. ఆపోజిట్ రెడ్యూస్. గ్రో అంటే ఏమైనా ఇంక్రీజ్, పెరగడం. Girls generally grow fast in their childhood. Boys grow fast in their teenage. So some people grow tall, but some people don't grow tall. They grow short. వాళ్ళని ఏమంటామో డ్వార్ఫ్స్ అంటాం. కొంతమంది దే గ్రో టాల్, చాలా పొడవుగా పెరుగుతారు. ఫర్ సమ్ పీపుల్ బాడీస్ గ్రో బట్ మైండ్స్ డోంట్ గ్రో. కాబట్టి అవర్ బాడీ షుడ్ గ్రో, అవర్ మైండ్ షుడ్ గ్రో, దెన్ వీ ఫీల్ హెల్దీగా అనిపిస్తుందమ్మా.
So we should have growth, physical growth as well as mental growth. Growth noun form ఏంటమ్మా? Growth. So farmers grow crops. Girls grow their hair. అమ్మాయిలు హెయిర్ని బాగా పెంచుకుంటారు కదా. బట్ వీ డోంట్ గ్రో మనీ ఆన్ ట్రీస్. చెట్ల మీద మనం మనీ అయితే పెంచాం కదా, పంటలు పెంచుతాం కానీ డబ్బులు మనం పెంచలేం కదా, పండించలేము. సో వీ కాంట్ గ్రో మనీ ఆన్ ట్రీస్. Tomatoes, mangoes grow best in direct sunlight. సన్లైట్లో బాగా పెరుగుతాయి. ఎస్, దట్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ గ్రో. గ్రోకి నౌన్ ఫామ్ ఏంటమ్మా? గ్రోత్.